uru ni urubuga ujyaho ugahita uhabwa amadolari 2 y'ikaze, nta gishoro usabwa, kandi iyi website igenewe cyane cyane abanyafrika. Indi nkuru nziza kandi nuko twasanze urubuga rwizewe nkuko tuza kubereka ibihamya bihagije muri iyi video. Iyi nta yindi yitwa Mara Wallet. Ucyumva ijambo wallet uhita wumva ko ari ibigendanye n'amafaranga y'ikoranabuhanga cyangwa se cryptocurrency. Mara Wallet rero ishaka guca icyo kiri muri iki gice cy'ubukungu ku banyafrika, ayishaka gukemura ibibazo bigaragara mu bukungu n'ishoramari ndetse no guhererekanya amafaranga, ariko by'umwihariko hibandwa ku ikoranabuhanga rigezweho rya blockchain ndetse no kongerera ubumenyi abanyafrika mu bijyanye n'imari, financial literacy. Mara Academy is live, bringing you free education to help you win in the digital economy. Take courses to build your future and secure financial freedom. Engage with a community to support each other. Bamwe bumvise blockchain bahita bumva ari ibintu bigoranye cyane batakishoramo gutyo gusa, kuko wenda abari nta bundi bumenyi buhambaye baba babifiteho. Ariko Mara Wallet yazanye igisubizo uko ifite uburyo bworoshye cyane bwo gukora ibi, kandi igufasha no kwiga ukabisobanukirwa biciye mu cyitwa Mara Academy, kandi bigasobanurwa neza cyane mu buryo bworoshye bwumvwa na buri umwe wese. Uretse Mara Academy kandi bafite na Mara Foundation. Hari website yabo mara.xyz ndetse na application, kandi bakoresha imbuga nkoranyambaga zose aho ushobora kubasanga. Tugiye kurebera hamwe uko Mara Wallet ikoreshwa, uko wayibyaza umusaruro, ariko cyane cyane turareba niba yizewe koko ku buryo nawe ubwawe wayikoresha. Niba utarakora subscribe hano kuri X menya waracikanwe cyane, yikore ukane no kunzogera ubundi ubikurikirana mu buryo bworoshye. Muri kumwe na Mr Buda, muhawe ikaze. Mbere yo kugira urubuga wiyandikisha ariko ni byiza kubanza kumenya neza niba rwizewe. Twifashishije urubuga rwitwa Scam Advisor, urubuga rwizewe cyane mu gutahura scam n'ubutubuzi kuri internet. Turaza hano ku ishakiro ryarwo ubundi twandike mu rubuga dushaka kureba, ari rwo mara.xyz. Dushakishe. Aba baratubwira ko icyizere kuri uru rubuga kiri hejuru cyane, bati rushobora kuba rwizewe. Murabona ko rufite amanota 85% y'ubwizerwa. Scam Advisor kandi ivuga ko hejuru y'amanota 80 urubuga ruba rwizewe ku buryo rwakoreshwa nta kibazo. Aha murabona ibyo urubuga rwujuje: positive highlights ndetse n'ibindi bigikemangwa, negative highlights. Gusa dukurikije ubusesenguzi twakoze, ibi bigikemangwa cyangwa negative highlights nta kibazo namba biteje. Nuza gukenera ubusobanuro bwimbitse akantu ku kandi, uze kwandika muri comment turahita tugusubiza mu buryo bworoshye. Ikindi kandi nuko iyi website bigaragara ko imaze igihe kirenze imyaka 2 uhereye ubu nonaha. Kimwe n'andi makuru menshi ushobora gukenera kuri uru rubuga rwa mara.xyz wayasanga hano kuri Scam Advisor, nk'uko uri kubibona hano kuri ekra yawe. Gusa ariko nanone igihe cyose nawe tugusaba kubanza ukikorera igenzurwa ku busesenguzi bwihariye ku giti cyawe, ubundi kujya ubona kwifatira umwanzuro. Reka noneho turebe uko kwiyandikisha bikorwa kuri Mara Wallet. Reba muri description cyangwa igisobanuro cy'iyi video uri kureba nonaha, ubundi ukande kuri link uhita ubona yo kwinjiriraho nyine kuri Mara Wallet, ubundi ukurikize izi nzira tugiye kukubwira. Nukana kuri iyo link twatanze muri description urahita ugezwa ku page imeze itya, aho ubona ko ari Honor wiragiye wagutumiye. Hanyuma ugashyiramo email yawe ikora neza, ubundi ukande kuri continue. Nurangiza aho urahita ukora verification ya mbere kutari robo. Aho ufata akantu ukoresheje ako kambi kari ahagana hasi, ukagatereka neza muri uwo mwanya usa n'ishusho baba bagahaye, ubundi ugahita urekura. Ubu byabaye. Aya bahita bakubwira ko wohererejwe ubutumwa bwo kwemeza kuri email watanze. Uhita ukanda kuri open your email app, ubundi ukareba ubutumwa bwa email Mara Wallet yakoherereje. Ubundi numara gufungura iyo email ukande kuri login. Kwemeza email iyo birangiye uhita usabwa gushyiramo umwirondoro wawe, harimo amazina yawe na nimero ya telefone. Aha tukugira inama yo gukoresha amazina yawe bwite. Ubundi ukande kuri I agree to the Mara privacy policy, ukande submit.
abarete bakohereza kode kuri nimero uba watanze ya telefone ukayemeza, nanone ugakanda kuri submit. aho ushaka wabanza ugasoma ingamba zamara ku mutekano w'amakuru yawe, Mara Privacy Policy, cyangwa ugahita ubyemeza ko bizi ukanze kuri yes I agree. Kimwe nuko ushobora no kutabyemera ukanze kuri no thank you, nabyo ntacyo bitwaye, ubundi ukikomereza. Aha uhita utsindira igihembo cyawe cya mbere kingana n'amadolari 2, aho ushobora no kucyongera uko utumira abantu, aho kuri buri muntu wese utumiye akiyandikisha akoresheje link yawe uhita uhabwa $1, uwo watumiye kandi nawe agahita ahabwa amadolari 2. Gusa nanone nk'uko mwabibonye, Mara Wallet ni umushinga utarajya mu bikorwa 100%, akaba ari nayo mpamvu uhita ushyirwa ku itonde ry'abategereje, waiting list. Bivuze ko aya madolari uba wahawe utahita uyabikuza kuko iyi wallet ya Mara itarajya ku isoko byeruye. Gusa hari icyizere cy'uko ishobora kujya ku isoko vuba, maze abantu bagatangira kubikuza aya madolari yabo baba bahawe kuri uru rubuga. Aha nanone ushobora guhita wibaza uti kwiyandikisha amadolari 2, gutumira umuntu nabyo $1, ibyo bishoboka bite? Aho ni yaba ari scam? Yego rwose ndakumva cyane, kandi kwibaza ikibazo nk'icyo birumvikana. Gusa wallet menshi niko atangira, yewe na Super X yatangiye ejobundi yo yatangaga amadolari 10 kwiyandikisha gusa, watumira n'umuntu nabwo ugahabwa andi madolari 10 gutyo, kandi abantu batangiye kubikuza nyuma yaho iyi wallet ya Super X igiye ku isoko. Rero niba wumva kunze kandi wizeye Mara Wallet, wakiyandikisha ukoresheje ya link twatanze muri description, cyane ko kwiyandikisha ari ubuntu, ubundi ugahabwa ari amadolari 2 nyine. Si ngombwa cyane gutumira abandi bantu, ahubwo ushobora gutegereza ikazafungura, ubundi ukabona kujya wabikuza ari amadolari wahawe. Uretse ibi kandi, muri Mara Wallet haboneka amasomo ajyanye n'ubukungu, ishoramari, cryptocurrency, ikoranabuhanga rya blockchain n'ibindi byinshi binyuranye, kandi agatangirwa ubuntu. Kandi aya masomo agenewe cyane cyane abantu badafite byinshi bazi muri cryptocurrency, kandi agatangwa ku buryo bwumvikana kuri buri umwe wese. Uretse kuba wakorera akavugari k'amafaranga, rero Mara Wallet ni isoko y'ubumenyi kubifuza kubuvoma. Aya masomo uyabona uciye kuri Mara Wallet cyangwa se ukajya kuri application yabo, ubundi ugahitamo Academy. Kuri Mara Wallet kandi ushobora kuhabona akazi unyuze kuri website yabo, ugahitamo careers, ubundi ugashyiraho CV yawe ugategereza. Mara Wallet yazanywe na kampani y'Abanyanigeria isanzwe izobereye mu bijyanye na cryptocurrency yitwa Mara, ifite icyiciro muri Nigeria. Mara ishaka gukemura ibibazo by'ishoramari, kohereza no kwakira amafaranga ndetse na cryptocurrency, ariko cyane cyane banongerera ubumenyi abayikoresha muri ibyo byiciro tuvuze, financial literacy. Bafite kandi n'imbuga nkoranyambaga bakoresha wabasangaho, harimo Instagram, Telegram, YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook, TikTok n'izindi nyinshi, aho ushobora gukurikirana amakuru yabo mu buryo bworoshye. Indi nyinshi ishimangira kuri urubuga rwizewe, kuko abascammers nta mbuga nkoranyambaga kenshi bashyiraho mu rwego rwo kwirinda ko ababihombeyemo bagaragaza ukuri kose, nawe uze kujya ku mbuga zabo urebe. Bafite kandi n'ibindi bintu byinshi cyane byo kwigira kuri urubuga rwabo unyuze kuri blogs, harimo n'uburyo wakwirinda gushora ku rubuga rw'abatubuzi, scam n'ibindi byinshi binyuranye. Ikindi kandi kuri Play Store, application ya Mara Wallet imaze kumanurwa inshuro zirenga 500, ikaba inafiteho amanota 4.5 mu bantu barenga 13,000 bose bayihaye amanota. Kandi application yo yaje inyuma ya website, kuko yo yaje ejobundi mu kwezi kwa 5 uyu mwaka. Bigaragara ko Mara Wallet ishobora kuba yizewe ku ruhande rumwe cyangwa urundi, dushingiye ku bimenyetso bya scam advisor ndetse n'ibyo twabonye. Burya ariko tukugira inama yo kubanza kwikorera isesengura ryawe ryimbitse ku giti cyawe mbere yo gufata icyemezo cyangwa kugira ikindi ukora. Mu biganiro byacu bitaha, inkuru yari yose ivuga kuri Mara Wallet harimo no kubikuza tuzabagezaho. Icyo usabwa ni ugukora subscribe niba utarayikora, ugakana no kunzogera, ubundi byose ukazabikurikirana mu buryo bworoshye cyane, kimwe n'ibindi byose bijyanye n'ikoranabuhanga n'inzira zizewe wakoreramo amafaranga kuri murandasi. Mubaye mufite ikibazo, igitekerezo cyangwa icyifuzo, mwatwandikira muri comment
cyangwa se nanone mukaba mwatwandikira kuri nimero yacu WhatsApp ariyo 0780333476 tukabafasha. Wanakunze iyi video wanayisangije inshuti zawe. Mwari kumwe na Mr. Buda, Imana ibahezagire. The world is changing and you can change with it. Learn digital finance for free. Gain new skills to build your future and secure financial freedom. A world of opportunities awaits. Coming this September, Mara Academy. If you dream it, you can learn it. You can build it.